Zonal level, Carom bagged second position, secured second prize in essay writing competition conducted by iDonation Club, Trichy. Agni House, India, red color which symbolizes the natural element. Agni is the life-giving energy led by Captain Master Sarathi Kannan and Miss Harini. Master Sarathi Kannan, NCC cadet, zonal level chess cricket player, state level badminton bag prizes, participated in Junior Red Cross. Participated in zonal level badminton singles and doubles bag winner position. நீர் ஒரு அருமருந்து, நீரின்றி அமையாது உலகு, மாறியல்லது காரியமில்லை, மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை என்று நீரின் தேவையை அறிவித்து செல்கிறது நீர். Aqua, House India, blue color, which symbolizes wisdom, trust, loyalty, strength and freedom, led by Captain Master Avnish and Miss Gayatri. Master Avnish is a boxer, state level and district level. District level boxing won Arjuna Award, commander in NCC, zonal level participated in volleyball, hurdles, discus throw and javelin throw. Miss Gayatri, zonal level athlete, 3 times winner in district level football match, zonal level and district level Kho player. Bardhasan University conducted elocution competition and secured first place. She exhibited her talent in Monarch in All India Radio. பொன் விளையும் பூமியாய், பொறுமைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கும் பூமியே, விளைநிலங்கள் காணாமல் போகின்றது வீட்டு மனைகளாய். பொன் விளையும்